Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abfangen. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Fängt ab, fing ab, hat abgefangen. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich fange ab. Du fängst ab. Er fängt ab. Wir fangen ab. Ihr fangt ab. Sie fangen ab. Next up is the preterite. Ich fing ab. Du fingst ab. Er fing ab. Wir fingen ab. Ihr fingt ab. Sie fingen ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgefangen. Du hast abgefangen. Er hat abgefangen. Wir haben abgefangen. Ihr habt abgefangen. Sie haben abgefangen. Next up is the subjunctive one. Ich fange ab. Du fangest ab. Er fange ab. Wir fangen ab. Ihr fanget ab. Sie fangen ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich finge ab. Du fingest ab. Er finge ab. Wir fingen ab. Ihr finget ab. Sie fingen ab. And finally, we'll cover the imperative. Fange ab du. Fangen ab wir. Fangt ab ihr. Fangen ab sie. That was our today's learning video about the verb abfangen. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.